হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। স্কুল অফ এন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত মিট দ্য ইয়াং প্রফেশনালের আজকের এই সেশন আপনাদেরকে সবাই স্বাগতম। আপনারা সবাই জানেন যে এই প্ল্যাটফর্মটি এবং এই প্রোগ্রামটির মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে যে বিভিন্ন সেক্টরে যারা প্রফেশনে কাজ করেন তাদের এক্সপেরিয়েন্সগুলো, তাদের লেসন্সগুলো এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রে তারা যে স্কিলসগুলো ইউজ করে সেই জিনিস নিয়ে আসলে আমরা একটু আলোচনা করি যাতে করে আমাদের যে অডিয়েন্স যারা আছেন ইউনিভার্সিটি গোয়িং স্টুডেন্টস তারা একটা বেসিক আইডিয়া পায় যে আসলে প্রফেশনাল সেক্টরে কোন কোন স্কিলসের স্কিলসের প্রয়োজনীয়তা আছে, কি কি কাজ তাদের করতে হয় এবং সেটার জন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থাতেই কোন কোন প্রিপারেশনগুলো নিয়ে রাখতে পারে যাতে করে গ্র্যাজুয়েশনের পরে তাদেরকে আসলে প্রফেশনাল ক্যারিয়ার স্টার্ট করার জন্য বেশি দিন ওয়েট করতে না হয় এবং তারা একটা আইডিয়া পায় যে হাউ প্রফেশনাল সেক্টর ওয়ার্কস। আজকের এই সেশনে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি নাবিলা রহমান আপুকে, যিনি ই কমার্স অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিকিউটিভ হিসেবে আছেন ভিনি কসমেটিক্স বিডি লিমিটেডে। নাবিলা আপু, ওয়েলকাম টু আওয়ার সেশন। Thank you so much, Mahabub Bhaiya, and thanks for inviting me in this lovely platform. Thank you so much, Bhaiya. গ্রেট। আপু, আপনার সম্পর্কে যদি সংক্ষেপে কিছু বলতেন। Okay. So, Assalamu alaikum, everyone. I'm Nabilah Rahman. I'm currently working in the e-commerce and digital media executive of Vini Cosmetics Bangladesh Limited. I have been working for 5 years, and currently আমি যে ব্র্যান্ডগুলো দেখছি সেটা হচ্ছে ফগ, অসম, হোয়াইট টোন, রিয়েল ম্যান। আগে আরেকটা ব্র্যান্ড ছিল নিউফিল। সো আমি কর্পোরেট ফিল্ডে this is my only হচ্ছে some sort of what do you call that commodity market এর আগে আমি ছিলাম হচ্ছে আমাদের সার্ভিস সেক্টরে সো আমি ভিউ মোবাইলে ছিলাম দ্যাট ইজ আ সার্ভিস কোম্পানি তার আগে আমি ইন্টার্নশিপ করেছি ফ্রম রবি and আমার educational background বলতে I can say I have done my BBA and MBA from North South University and আমার O levels A levels was from Hertco International. And something about me interesting is I'm a lady biker. আমার নিজের একটা স্কুটি আছে and I love to dance. Dancing is like a healing therapy to me. So that's a very short idea about myself. ওয়ান্ডারফুল। একটা জিনিস যেটা বলবেন যে আসলে এখানে আমরা আসবো যে বাইক চালানো, এইটা মানে একটা বাইক থাকা এটা আসলে মানে কতটুকু হেল্পফুল এবং ইটস লাইক মানে এটা কিন্তু আসলে একটা মানে কাইন্ড অফ যে এনার্জি রাইড করার মতো, যে ট্রান্সপোর্টেশন অনেক ইজিয়ার হয় ফর বোথ মেন এন্ড ওমেন। যে একটা বাইক থাকলে কিন্তু তার নিজের মতো করে ফ্রিলি সে মুভমেন্ট করতে পারে। সো এই যে আপনি পয়েন্টটা বললেন যে ইউ আর লেডি বাইকার, সেটা আসলে সবাইকে শেয়ার করে দিতে চাই। কেউ যদি ক্যালকুলেশন করে আগায় যে তার ট্রান্সপোর্টেশনটা আসলে যদি ঘন মানে খুব ফ্রিকোয়েন্টলি সে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় চলাচল করতে হয়, একটা বাইক থাকলে বা স্কুটি থাকলে ইজিয়ার ফর দেম। এনিওয়ে আপু, আপনি ইউনিভার্সিটিতে থাকা অবস্থায় কোন কোন কাজের সাথে ইনভলভ ছিলেন পড়াশোনার পাশাপাশি, সেই সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। আমার পড়াশোনার পাশাপাশি যদি বলা যায়, it's not like এটা ইউনিভার্সিটি থেকে স্টার্ট হয়েছে। It started when I was in O levels. আমি O levels থেকে I'm a home tutor. I had 8 lovely students and তখন থেকে আমি actually এডুকেশনের পাশাপাশি I decided let's do something, let's keep myself busy. Because I believe যে লেখাপড়া যতই থাকুক, we always have a good free time. And if you can do a good earning, why not use that time? So তখন থেকেই আমার মেইনলি হচ্ছে এডুকেশনের পাশাপাশি একটা এক্সট্রা কারিকুলার বা কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ এর মধ্যে ইনভলভমেন্ট অ্যান্ড তখন শুধু স্টুডেন্টসই না ইভেন ওয়েন আই ওয়াজ ইন স্কুল আমার স্কুলের পাশাপাশি আমি অনেক রকম ভলেন্টিয়ারিং ওয়ার্কসও করলাম যে ওয়াইওবি ছিল and VOB, Jago, ওদের সাথে I was very much involved. And as I was very much proactive আমার স্কুল থেকে, so when I went to North South, আমি multiple clubs এর সাথে হচ্ছে associated ছিলাম. But then first যে এক বছর তখন I was in SS Club, I was in Earth Club, and আমি সব ক্লাবে একটু একটু করে ঘুরে দেখছি. But then I figured out যে I'm more good and going on well with HR club.
সো এইচআর ক্লাবে আমি পরে 3 বছর থাকি, অ্যান্ড for being in a very long time, starting from general member to sub EB, then finally to the vice president. So, of course, that was a great journey. And এটা থাকাতে, which is a good thing, because we all know যে আমাদের এখন যেরকম মানে একটা রাশ থাকে, I had my classes সকাল 8টায় একটা, আর একটা 4টা 20-এ। মাঝখানে টাইমে কি করব? স্টুডেন্টস 2 ঘন্টা পড়ালাম, তারপরে কি করব? সো we have a lot of free times. তো অনেককেই দেখতাম অনেক রকম ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। So as I wasn't that sort of a very outgoing person, I was more into like actually doing something. So I started doing the HR club activities, and that was something that I really enjoyed, because that is not just just keeping myself busy, but when you are involved in some sort of activities which is related inside your university, you get a lot of links. And আমি কোথায় জানি এটা একটা পড়ছিলাম যে your network is your net worth. So networkingটা যদি ইউনিভার্সিটি থেকে স্টার্ট হয়, it gets you more faster to the corporate world. So yeah, that was great one. ওয়ান্ডারফুল। এবং আপনি যে স্টোরিটা বললেন, এটা কিন্তু আসলে আহ, সব অলমোস্ট সবার ক্ষেত্রে সেম না। ম্যাক্সিমাম কেসে Mm. যেটা হয়, স্টুডেন্টসরা এখন তো আরো বেশি টাইম ওয়েস্ট করে, আড্ডা দিতে যায়। দেন আসলে যেটা হয়, যখন মানে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা, সো Correct. যখন আড্ডা দিতে যায়, ম্যাক্সিমাম কেসে কিন্তু তারা কোনো বিজনেস নিয়ে কথা বলে না, বা তারা ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলে না, তারা মানে মানে আনইউজফুল জিনিস নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে। সো এই ক্ষেত্রে যেটা হয়, তাদের সময়গুলো নষ্ট হয়। একটা সময় ইউনিভার্সিটি লাইফ কিন্তু আসলে 4 বছর 5 বছর মনে হলেও এটা কিন্তু আসলে মানে এক চোখের পলকে কিন্তু এটা শেষ হয়ে যায়। এত Correct. মানে অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে ইনভলভ থাকতে হয়। সো এই ক্ষেত্রে যেটা হয়, অনেকে যে মানে ক্ষেত্রে হয় যে আমি ঠিক আছে এই সেমিস্টারে ভালো করে নিই, নেক্সট সেমিস্টারে করব। এই ইয়ারে ভালো করে নিই, নেক্সট ইয়ার করব। সো এই করতে করতে নেক্সট ইয়ারে যে প্রোক্রাস্টিনেশনটা, এটার জন্য কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে ফাইনাল ইয়ারে বা ফাইনাল সেমিস্টারে তাদের উপলব্ধি হয় আমার সিজিপিএ তো মানে অতটা ভালো না। স্কিলসও নাই তেমন একটা, আমি কোথায় অ্যাপ্লাই করবো, আমি জানি না কোন কোন এরিয়া সেক্টরে আমি আসলে যেতে পারবো। তখন হচ্ছে তারা আসলে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়। তো এই যে এটা হচ্ছে একদম কমন 90% প্লাস স্টুডেন্টসের ক্ষেত্রে। তো এই যে আসলে এত বছর তারা পড়াশোনা করলো, এতগুলো সময় তারা নষ্ট করলো, সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আসলে একটু অ্যাওয়ার হলে, এই যে আপনি যেটা বললেন যে আপনি আহ, কিছু না কিছুর সাথে ইনভলভ থাকতে পছন্দ করতেন, যে কিছু করবেন, ডুইং সামথিং, সেইটা যে আসলে মানে কতটুকু হেল্প করেছে আপনাকে আপনার ক্যারিয়ারে, এটা আমরা পরে শুনবো। বাট এই যে এই মাইন্ডসেটটা, এটা কিন্তু থাকাটা খুবই জরুরি স্টুডেন্টদের। আহ, আপনি যে একটা জিনিস বললেন, এই যে এইচআর ক্লাব, এখানে আপনি এক্সিকিউটিভ থেকে শুরু করে ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, তো এটার জার্নিটা যদি একটু বলতেন যে আসলে আপনি কি কি শিখেছেন। এইটার জার্নি আরো আগের থেকে স্টার্ট হয়। ইটস বিকজ যে when we are involved in any sort of activities, তো তখন হয় কি, যেমন ফর মি, let me share my story. আমি যখন নর্থ সাউথ জয়েন করি, মাই মেজর ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন মার্কেটিং অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, বাট এখন ইন্টারেস্টিং থিং ইজ আই নেভার ইভেন থট ইন মাই ড্রিম যে আমি মার্কেটিং এ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মানে আই উইল গো ফরওয়ার্ড, বিকজ আই ইউজ টু বি আ ভেরি শাই পার্সন। আই ওয়াজ লাইক আচ্ছা ঠিক আছে, আই নো পিপল, বাট এই পাবলিক স্পিকিং এগুলো দ্যাট ওয়াজ নেভার মাই থিং। বাট পরে আই ডিসাইডেড ফর ইট বিকজ অফ দিস ক্লাবিং ইস্যু, বিকজ আমাদের তখন থেকে একটা লিডারশিপ স্কিলস ডেভেলপ করতে হয়, ওয়ার্কিং উইথ আওয়ার ওন টিম। আমার স্পন্সরশিপ টিম ছিল, আমার লজিস্টিক্স টিম ছিল, সো আই হ্যাড আ লট অফ পিপল। সো তখন থেকেই না মানে when you are like having this upper hand যে আচ্ছা ঠিক আছে, you have a responsibility. So HR club বা যে কোনো ক্লাবই, I'm saying, it gives you that responsibility senses if you stay involved, because হ্যাঁ অনেক সময় থাকে, মানে people can say যে সময় নাই, trust me অনেক সময় থাকে। I had my own days, আমি এক্সাক্ট 4 বছরে আমার কোর্সেস কমপ্লিট করছি, নট ইভেন লাইক কোনো এক্সট্রা সেমেস্টার্স, কোনো রিটেক্স ছিল না। সো আই নো it's very like doable thing. And
এইসব ক্লাবস আমি কেন বলবো যে ইটস ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, অনেকে বলে যে ক্লাবিং থাকলে নাকি জব সেক্টরে হেল্প হয়। I won't say that, but rather clubbing is more like a roadmap to you, because club এ থাকলে as you're active, you get different sort of events. So একটা event organize করতে, for example, আমাদের যেসব elements লাগে, trust me, যারা ক্লাবিং করে নাই ওরা ডাইরেক্ট জবে এসে এটা শিখতে পারে, but whereas if you talk to me, I at least have connections with কিছু vendors, আমি এখনো বললে আমি একটা ইভেন্টস অ্যারেঞ্জ করতে পারবো। দিস ডাজ নট কাম জাস্ট মানে ইমিডিয়েটলি, এন্ড জবে এসে যদি এই জিনিসগুলো ফিগার আউট করতে হয়, ইটস ডিফিকাল্ট, বিকজ হ্যাঁ, নাথিং ইজ লাইক যে হ্যাঁ ইটস ইম্পসিবল, বাট আগের থেকে করে আসলে না ইটস ইজিয়ার। বিকজ এখন যদি কেউ আমাকে হুট করে বলে একটা ইভেন্ট নামাইতে হবে, আই ওয়ন্ট বি লাইক আচ্ছা ঠিক আছে আগে গেস্ট লিস্ট বানাবো নাকি এটা করবো, আই নো হোয়াট টু ডু, কি টাইপের ইভেন্ট হবে, কি রকম আইটিনারি হবে। সো these are actually taught through HR club, because when we started as general member, আমাদের এমন একটা সময় ছিল যখন we started from scratch, যে আচ্ছা ঠিক আছে স্টেজের এই জায়গায় একটা কাঠের শর্টেজ পড়ছে, মাপটা ঠিক হচ্ছে না, লিটারালি উই ডিড ইট, ইভেন গার্লস বয়েজ, আমাদের কোনো এরকম জেন্ডার ডিফারেন্সিয়েশন ছিল না, কাঠের কাজ করব সেটাও আমাদের করতে হবে, পেইন্টিং করব পেইন্টিংও আমাদের করতে হবে। So starting from there, যখন when I was the vice president, তখন আমার কাজ ছিল হচ্ছে regarding sponsorship, যে আমার স্পন্সর আনতে হবে। So এখন sponsorship sounds very normal, but just imagine the situation তখন, মানে I am a student and I know they're giving me a money and they need something in return. এখন একটা টাকা পাওয়ার জন্য you need to convince a lot. You need to be very much like, okay, ঠিক আছে, you need to convince them. So that was quite difficult. But that difficulty actually broke this thing inside me, the shyness and everything. So আমি বলবো যে when you are in clubs, that helps you. হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন আমরা সবাই দেই, সবাই দেই আমরা প্রেজেন্টেশন, কম বেশি, অনেকে হচ্ছে মানে ডাইরেক্ট হচ্ছে স্ক্রিনের দিকে তাকায় রিডিং পড়ে, অনেকে হাতের মধ্যে লিখে এনে রিডিং পড়ে, দ্যাটস আ প্রেজেন্টেশন। বাট ওয়েন ইউ আর গোয়িং ফর আ স্পন্সরশিপ, তখন ইউ নিড টু বি ভেরি প্রফেশনাল ইভেন দো ইউ আর নট ইন কর্পোরেট। সো দিস স্কিলস অ্যাকচুয়ালি হেল্পস ইউ। অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, আমি জাস্ট খালি এইচআর ক্লাবের কথাই কেন, আরো কিছু স্কিলস যেটা থ্রু মাই স্টুডেন্টস আই হ্যাভ ডেভেলপড, মানে the fluency of speaking, because my kids were like from grade 1 to 3, they were kids, like real kids. তো বাচ্চাদেরকে পড়ানোর জন্য the patience, the empathy, the listening skills that you need, it's unimaginable. So ওইখান থেকে এই জিনিসগুলো আসে। So the management thing, the patience, এটা আমার স্টুডেন্ট they taught me যে okay, how to deal with impatient people. But presentation and everything, এটা আমাকে ইউনিভার্সিটি থেকেই মানে বেসিক্যালি আসছে, and specifically the clubbing activity. And to me, a suggestion to everyone is they should go for any sort of clubbing. It's because you stay busy, but most importantly the roadmap thing, because I have seen a lot of students jara, they're quite confused যে কোন মেজর নিব, what am I good at? Because if আমি এইসব ক্লাবিং অ্যাক্টিভিটিতে না থাকতাম, maybe my major would have been HR, because I used to think যে okay, I can deal with people, but I'm not good with speaking. What if I sound wrong? What if I go wrong when I'm saying something? So that shyness, that rigidity, এই জিনিসটা কিন্তু আমার ক্লাবিং থেকে আসছে। হ্যাঁ, মেবি আমার জায়গায় অন্য কেউ ক্লাবিং এ অনেক ডিফারেন্ট কিছু শিখতে পারে, বাট you need to be involved first. If you're not involved, you won't even know what's your thing. So yeah, I believe that. ডেফিনেটলি একটা জিনিস যেটা বলছিলাম, একটা পয়েন্ট আউট করতে চাই যে ক্লাবের সাথে ইনভলভ থাকলে জব পাওয়া যায়। সো আসলে অনেকেই আছে যারা বিভিন্ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইটস জাস্ট মানে আসলে একটা কিন্তু ডেজিগনেশন। এটা আসলে কিন্তু কখনো এনশিওর করে না যে সে একটা ভালো জব পাবে। বাট যেটা আসলে
করে যায় যে কোনো কাজের আগে অবজেক্টিভ যদি একজন স্টুডেন্ট বা তাদের কাছে ক্লিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু আসলে তার জন্য ইজিয়ার হয়ে যায়। ক্লাব অ্যাক্টিভিটি সেটা কিন্তু আসলে ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে কাজটা করে। হ্যাঁ? যে তাদের সাথে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া বা বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাথে কানেক্ট করে দেওয়া, তাদেরকে একটা ইনফরমেশন এবং অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা তাদের মাঝে। সো এটা হচ্ছে একটা ভলান্টারি কাজ। তো এখান থেকে যদি অবশ্যই বেনিফিট আসবে যারা ইনভলভ থাকবে, কাজ করবে। কিন্তু এইটাতে ইনভলভ থাকলে জব হবেই। এই যেটা বললেন এই মাইন্ডসেটের কারণে অনেকের কি হয় সবাই ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস বেশি করে পড়াশোনাটাকে আসলে অপশনাল করে ফেলে। তখন গিয়ে দেখা যায় ওই যে যেটা বললেন যে এটা করলেই জব হবে না। গ্র্যাজুয়েশনের পর বলে আমি এত ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে ছিলাম, এত এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে ছিলাম। সো এক্সট্রা জিনিসগুলো নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকার কারণে মেইন জিনিসে তার ফোকাসে ছিল না। তখন দেখা যায় সিজিপিএ তেমন একটা ভালো না, এভারেজ। তখন আসলে তাকে কোথাও ডাকে না। বাট স্টুডেন্টসরা এই জিনিসটা ভুলে যায় যে একজন স্টুডেন্ট তার প্রথম দায়িত্ব এবং রেসপন্সিবিলিটি একটা ভালো রেজাল্ট বা পড়াশোনা করা আর কি, যেটা পড়াশোনা করলে ভালো রেজাল্ট হবেই। হুম, সেটা হচ্ছে যে কেউ দেখে যে আসলে সে তার যে রেসপন্সিবিলিটিটা ছিল সেখানে তার গাফিলতি আছে, তখন তারা ইয়ে করে যে না এই পার্সনটা তো আসলে মানে তাকে রেসপন্সিবিলিটি দিলে হয়তো বা একটা আমাদের যে এক্সপেক্টেড আউটকাম সেটা আসবে না। সো এই জিনিসগুলো ওদেরকে আসলে ইম্পর্টেন্ট যে মাথায় রাখতে হবে যে পড়াশোনার পাশাপাশি আমি এই কাজগুলো করবো, যাতে করে কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হলো, কিছু স্কিলস ডেভেলপমেন্ট হলো, আর পড়াশোনাটা জয়েন্টলি একটু দে ক্যান মানে এক্সপ্লোর প্রফেশনাল সেক্টর ভেরি আর্লি স্টেজ। সো আপু আপনার কাজের যে ক্ষেত্রগুলো ছিল আপনি প্রথম ক্যারিয়ার স্টার্ট করেন কিভাবে সেই স্টোরিটা যদি একটু বলতেন। ক্যারিয়ার ওকে। সো আমার ফার্স্ট ক্যারিয়ার স্টার্টিংটা হচ্ছে, লেটস স্টার্ট ফ্রম ইন্টার্নশিপ। সো আমার ইন্টার্নশিপ ছিল রবিতে। সো দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি ভেরি র্যান্ডম বিকজ আমার প্ল্যান ছিল যে আমি টেলিকম সেক্টরে যাব। সো আমার বাংলা লিঙ্কেও ইন্টার্নশিপ কনফার্ম হয়, রবিতেও হয়। সো আই ডিসাইড টু গো ফর রবি। সো ওইখান থেকে আমার বেসিক্যালি ক্যারিয়ার স্টার্ট। সো তখন থেকে আই উইল সে যে মানে যেটা একটা খুবই মানে ক্লিশে একটা টাইপের কথা আমরা শুনি যে ইন্টার্নশিপে তো কোনো কিছু শেখার নাই, ইটস মোর লাইক নোয়িং অ্যাবাউট দি কর্পোরেটস, দ্যাটস ইট। আর ইন্টার্নশিপে হচ্ছে সেই রকমটা কাজ করানো হয় না, শুধু হচ্ছে স্টেপলিং করানো বা প্রিন্টিং করানো। বাট ইন মাই কেস আই ওয়াজ আলহামদুলিল্লাহ সো লাকি বিকজ আই মাস্ট সে যে মাই মানে লাইন ম্যানেজার তখন ইন্টার্নশিপের সময়, সাদি ভাই, ইফ হি ইজ লিসনিং টু ইট হি উইল নো, he was extremely supportive because Sadi bhaiয়ের জন্য I got to learn Excel back in those days because আমি যখন নর্থ সাউথে ছিলাম I was really good at presentation, PowerPoint, and everything, but এক্সেলে না ইউনিভার্সিটিতে এত কাজ থাকে না, শুধু এমআইএস এর ওই একটা দুইটা কোর্স ছাড়া। বাট ওয়েন ইউর ইন কর্পোরেট, এক্সেল হোক বা এই টাইপের জিনিসগুলো না ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড টু বি ভেরি অনেস্ট, আমি রবিতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আই হ্যাড নো প্রপার আইডিয়া অফ এক্সেল দ্যাট মাচ। But when I went to Robi, thanks to Sadi Bhai, because he gave me that opportunity, যেখানে I used to send bulk SMSs and অনেক রকম হচ্ছে short SMS typing and everything, bulk SMS sending, sorting out. So ওইখান থেকে I got to know যে how to do VLOOKUP and everything. তারপর মানে তখন ইভেন কি মানে প্লাস মাইনাস করার যে হচ্ছে ফর্মুলাস ওইগুলোর আইডিয়া ছিল না, ডাইরেক্ট ইকুয়াল দিয়ে সেট করে করে প্লাস প্লাস করা হতো, টোটাল সামও করার আইডিয়াসটা ওইরকম ছিল না। বিকজ দ্যাট ওয়াজন্ট সামথিং, কারণ এক্সেল এমন একটা জিনিস যে ইফ ইউ নট ডুইং ইট রেগুলারলি ইট গোজ আউট, আর আমি তো কখনো করি না ইউনিভার্সিটিতে। সো I'll say যে thanks to my internship and everything I got to learn that. And after the internship, আমি decide করলাম যে as I used to work for the service sector, let's go and try their vendors. So I joined VU Mobile and I was there for a year. So VU Mobile was basically regarding VAS services, যেমন ওই Maya Appa type app and all. They used to make apps. And আমাদের ওই সেক্টরটা was more like যে আমাদের টিম এইভাবে অ্যাসাইন থাকতো যে there is a team of CSE.
and there is the team of marketing. So I was in the team of marketing because আমাদের app developer যে অ্যাপটা বানাবে সেই অ্যাপটা আমি প্রেজেন্ট করব to our parties or everything. So that was basically my role. And ওইটার জন্য I'll say যে I have developed a few skills. যেমন আমাদের UAT test করতে হতো. It's a user acceptance test, I believe. So ওই টেস্ট গুলাতে we used to have things like যে অ্যাপ কিভাবে internally কাজ করে, how you can differentiate, even কি ছোট ছোট মানে যখন আমরা টেস্টিং করতাম আইফোনে একরকম অ্যাপটা শো হচ্ছে আরেকটা, সো ওই যে ভিজুয়ালাইজিং, ইউ নো আ লট অ্যাবাউট ইট। মানে অনেক সময় অনেকে মনে করে যে প্রোডাক্ট নাই সেল কি করো, দ্যাটস আ ভেরি বিগ থিং, বাট যেটা সেল করি that's more challenging because product, at least if it's a tangible product you can show it, you can, but একটা যখন সার্ভিস সেল করা হয় you need to be very creative. So ওই জিনিসগুলা really mattered. Even কি the more thing I learned about যে অ্যাপের, মানে আমরা তো অ্যাপ উপর দিয়ে চালাই, বাট এটার ব্যাক এন্ডে কত কি ডেটা থাকতে হয়, এইটার জন্য আমাদের কি সব ব্যাকআপস রাখতে হয়, হাউ দিস টাইনি থিং ওয়ার্কস, এটা ছিল হচ্ছে আমার লার্নিং ফ্রম ভিউ মোবাইল। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট কর্পোরেট এক্সপিরিয়েন্সেস উইথ রিয়েল কর্পোরেট পিপল, বিকজ এতদিন তো যেমন ইউনিভার্সিটিতে স্পন্সরশিপ নিয়ে কাজ করতাম, সো তখন they were like they used to consider us as a student, so একটা soft corner কাজ করতো, so we used to be safe from that side. But when you're in a corporate world, they are paying you for the service that you're providing them, তখন you need to be very calculative. So they used to give a lot of changes and everything, এইটাকে আবার incorporate করা, মানে অ্যাপ আমরা যেটা হাতে পাই এইটার পেছনে যে কতবার ব্যাক এন্ড ফোর্থ আসতে হয়েছে, হুট করে একটা ছোট একটা হচ্ছে অপশনস নাই হোম বাটনে, ওইটা চেঞ্জ করতে যে পুরো অ্যাপ চেঞ্জ হয়ে গেছে, এরকমেরও সিচুয়েশনস হয়েছে। সো that was hectic, but it was fun too because looking at these things very closely was interesting. চমৎকার। আপু এখানে আপনি মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিসেবে ছিলেন। ওইখানে আমি B2B মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ B2B ছিলাম, যে ওকে বিকজ সরি। অ্যাজ আমরা B2 সার্ভিস সেল করতাম, সো আমাদের সার্ভিসটা ওয়াজ টুয়ার্ডস আমাদের টেলকো ইন্ডাস্ট্রি, দ্যাটস হাউ আই সেড যে আমি এখন ভেন্ডার সাইডে ছিলাম, সো আমরা টেলকোদেরকে ওটা সেল করতাম, সো আমাদের ডিরেক্ট কোনো কাস্টমার ছিল না, ইট ওয়াজ B2B কাস্টমার্স। সো এজ এ B2B মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ কিছু আপনার রেগুলার টাস্ক বা আপনার যদি রেসপন্সিবিলিটি থেকে কিছু টাস্ক মানে কি টাস্কের কথা একটু শেয়ার করতেন, যে টাস্ক গুলো করার জন্য পারফর্ম করার জন্য কোন ধরনের স্কিলস গুলো আসলে লাগে বা লাগতো আপনার, সেটা যদি একটু খুব সংক্ষেপে আপনি একটু বলতেন। সার্ভিসের জন্য I'll say যে ফার্স্ট থিং যে B2B এর জন্য the most important thing I can say is communication skills, because app is a sort of thing আমি নিজে communicate করে না বুঝালে the other person is not gonna understand, so the communication needs to be very clear and just not যে it's a one way thing, আমি যাদেরকে বুঝাচ্ছি তাদের এন্ড থেকে একটা ফিডব্যাক আসবে, এই ফিডব্যাকটা নিয়ে প্রপার কমিউনিকেশনে আমার অ্যাপ ডেভেলপারকে দিতে হবে। সো আই বিলিভ কমিউনিকেশন ওয়াজ ওয়ান। Second is listening, because nobody is ready to listen nowadays. সবারই সবকিছু বলার থাকে, but when you're dealing with corporate clients, listening is a must because customer is always right, and when it's corporate, there must be right. So এই দুইটা, and apart from that, patience আমাদের এখানে যেটা মানে আমি মেইনলি শেখা হয়েছে, because একটা অ্যাপ নিয়ে we used to run for like 5 to 6 months. It might look like an app, but এটা প্রিপেয়ার করতে, এটার হচ্ছে ফিডব্যাকের পরে যদি আবার কোনো কিছু ভিজুয়ালাইজিং এর পর ভালো না লাগে, আবার গোয়িং ব্যাক ফ্রম স্ক্র্যাচ, সো অনেক পেশেন্স দরকার হয় ফর দিস ফিল্ড। সো পেশেন্স ওয়াজ another thing. And what else can be? Excel and everything, ওইটাতে তো obviously must আমাদের রাখতেই হবে ডেটাবেজের জন্য। সো এই টাইপের মাইক্রোসফট অফিসের স্কিলস ইটস কোয়াইট নিডেড ইন সার্ভিস সেক্টর। গ্রেট।
আহ, আপু, ওই এই যে স্কিলস গুলোর কথা বললেন, এই স্কিলস গুলো কি আপনার ডেভেলপ করার জন্য আগে ওই যে ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস গুলো কি হেল্প করেছিল বলে আপনি মনে করেন? অফকোর্স, শুধু ক্লাব অ্যাক্টিভিটি না, আমার স্টুডেন্টস, স্টার্টিং ফ্রম স্টুডেন্টস, মানে আমার লেখাপড়ার বাইরে আমার যত অ্যাক্টিভিটি, অ্যাকচুয়ালি এটা ওইখান থেকেই হচ্ছে ক্যারি ফরওয়ার্ড করা একটা জিনিস। বিকজ টু বি ভেরি অনেস্ট, ওই জিনিসগুলো আমার না থাকলে আই ডোন্ট থিঙ্ক আই উড হ্যাভ দ্যাট পেশেন্স টু লিসেন টু সামওয়ান কর্পোরেট। সে বারবার আমাকে একই জিনিস চেঞ্জ করাচ্ছে, আবার মাঝে মাঝে বলে পুরোনোটাই বেটার ছিল, ওটাই করে নিয়ে আসবেন। আই ডোন্ট থিঙ্ক আমার ওই পেশেন্স থাকতো। সো আইল সে যে হ্যাঁ, এগুলা রিয়েলি হেল্প। গ্রেট। আপু, আপনি এখন বর্তমানে যে কাজগুলো করছেন, আহ, সেই কাজের সামারি যেটা আসলে স্টুডেন্টসরা জানলে তাদের হেল্প হবে, লাইক এজ এ ডিজিটাল মিডিয়া এক্সিকিউটিভ, আপনার কি কি টাস্ক অ্যাসাইন থাকে, মানে কি টাস্ক যেটা আসলে মানে মানুষ সহজে জানতে পারে না বিকজ মানে আসলে তারা জানার চেষ্টা করে না, যে ইন্টারেস্টিং কিছু টাস্ক, সেই টাস্ক আপনার পারফর্ম করতে কোন কোন স্কিলস লাগে। পাশাপাশি ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে, ই কমার্স সেক্টরটা নিয়ে যদি আপনার পারসেপশন কিছু, আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে একটু শেয়ার করতেন, যে ইন্ডাস্ট্রিতে যদি কেউ একদম এন্ট্রি লেভেল থেকে ই কমার্স সেক্টরে আসতে চায়, কি কি স্কিলস তাদের থাকা উচিত এবং এইখানে আসলে কি কি স্কিলস এর ব্যবহার হয়, সেইটা নিয়ে যদি একটু আপনি সংক্ষেপে বলতেন। আচ্ছা, সো লেটস স্টার্ট ফ্রম ডিজিটাল মার্কেটিং। তো কেউ যদি ডিজিটাল মার্কেটিং এ হচ্ছে ক্যারিয়ার করতে চায়, আই থিংক মানে কোনো এজেন্সি জয়েন করা উইল বি আ ভেরি গুড সাজেশন ফর দেম। বিকজ ওয়েন ইউ জয়েন অ্যান এজেন্সি ইউ উইল নো যে আমরা যে ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখি, এটার পিছনে কতগুলা টিম কাজ করে। বিকজ পোস্ট দেখতে মনে হয় ও এটা তো জাস্ট হচ্ছে এডিট করা, বাট এই এডিটিং এর পিছে অনেক মাথা থাকে। এন্ড হ্যাটস অফ টু মাই এজেন্সিজ বিকজ দে আর ডুইং গ্রেট জব। বিকজ অনেক সময় একটা ছোট কালারও মানে একটা সাইকোলজিক্যালি কতটা এফেক্ট করে, এটা আমার আপনার জন্য বোঝাটা ইটস লাইক দেখলে মনে হয় ও আচ্ছা ঠিক আছে, বাট উই ইউজ দিস টার্ম যে খ্যাপ। সো এটা কেন? বিকজ মেবি দ্য এজেন্সি ডিড নট ওয়ার্ক প্রপারলি, বাট এই কালারিং সিলেকশন থেকে শুরু করে দের ইজ দিস ক্যাপশন, এত ক্যাচি ওয়ার্ড যেটা তো আমরা রেগুলার লাইফে বলে থাকি না। সো এটা একটা অনেক বড় ব্যাপার। ভেরি ক্রিয়েটিভ পিপল। তারপর ওখানে কপি থাকে। তারপর আমাদের যখন বুস্টিং হয় তখন ওই বুস্টিংটা কিভাবে করতে হয়, এগুলো সব ইটস নট জাস্ট যে হ্যাঁ আই হ্যাভ অ্যান অ্যাকাউন্ট, আমার পেমেন্ট করার সিস্টেম আছে, ইটস ফাইন। বুস্টিং এর পিছনে আমাদের কত রকম ডেমোগ্রাফিক হচ্ছে ফিল্টার করতে হয়, কি রকম ফিল্টার। বিকজ আই ক্যান স্পেন্ড মাই $100 আমি দেখবো ওটা 1 ঘন্টায় শেষ হয়ে গেছে, বিকজ আমি প্রপার ফিল্টার দেই নাই। ফর এক্সাম্পল কারেন্টলি আই এম সেলিং ফ্রেগ্রেন্স। এখন ফ্রেগ্রেন্স যদি হচ্ছে সবাইকে দেখানো শো করে, ইভেন মেল ফিমেল সবাইকে, দ্যাট মাইট নট ওয়ার্ক। হোয়াট ইফ আমি হচ্ছে একদম ডেমোগ্রাফিক করে রাখি যে শুধু হচ্ছে বাংলাদেশের পার্সনদের, বিকজ অ্যাজ আমি বাংলাদেশ মার্কেটটাকে দেখছি, সো আই থিঙ্ক দ্যাটস বেটার টু ডু দি মার্কেটিং ওভার হিয়ার। তারপর একটা মেল বডি স্প্রে, অনেক সময় সাইকোলজি অনেক ডিফারেন্ট ভাবে কাজ করে। সো ওই টাইমে যেমন কোন একটা স্পেশাল ওকেশনে হচ্ছে আমি এটাকে হচ্ছে কিছু ফিমেল সেক্টরকে দেখাবো সো দ্যাট দে ক্যান বাই ইট ফর দেয়ার বেটার হাফ, তখন হচ্ছে একটা মেল বডি স্প্রেরই যে একটা ফিল্টারিং হবে, সেটা কিন্তু একটা ফিমেলের জন্যই আমরা করবো। সো ওই ফিল্টারিং এর ব্যাপারে নলেজ রাখা, এটা মানে একদম ক্লোজ বাই যদি মানে সামনাসামনি বসে না করা হয়, it's very difficult to understand. So it's a lot of work you can't even imagine. So yeah, this is something. And আর একটা স্কিলস যেটা ইউজুয়ালি মানে থ্রু কোর্সেস, অনেক ভালো ভালো কোর্সেস আছে যেখানে এআই এর কাজ শেখানো হয়, এডিটিং এন্ড অল। আই থিংক সেই কাজগুলা শিখলে এজেন্সি বা এই ডিজিটাল মিডিয়ার সেক্টরে ইট উইল ডু আ লট অফ হেল্প। আর যদি ই কমার্স সেক্টরে আসি, which is my favorite sector, I love this sector because Bangladesh is going digital, we all know. And এখন আমাদের হাতে মানে ইভেন কি আমার 70% শপিং হয় ই কমার্স থেকে, because we don't have time. And বাইরে ওয়েদার দেখার মতো না, ইটস ভেরি স্কেরি ওয়েদার।
So we always prefer to stay inside and be protected and productive at the same moment. So you have this other people who can help you with the outside world. এখন for example, আমি এখানে বসা, having this webinar, বাট আই নো আমার যে কফিটা দরকার সেটা অলরেডি চাল ডাল অন দা ওয়ে আছে, সে 12টার দিকে এটা আমাকে ডেলিভারি দিয়ে যাবে। বাট এখন আমি যদি বাইরে যাইতাম, অ্যাজ আই হ্যাভ মাইগ্রেন, এই গরমের মধ্যে বের হওয়ার পরে আই ডোন্ট থিঙ্ক আমি ওয়েবিনারে বসতেও পারতাম। আই এম সরি, বিকজ দ্যাট উড হ্যাভ বিন লাইক, হ্যাঁ আমার ফিজিক্যালি একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আই এম হ্যাভিং মাই মাইগ্রেন, আই উড গেট টায়ার্ড, এন্ড দেন একটা টাইমেরও কাহিনী। বাট সি দিস, মানে ই কমার্স মেক্স লাইফ ইজিয়ার। So I believe this sector is booming, and এটা অনেক মানে একটা আপকামিং একটা ট্রেন্ড, and it is gonna grow because আমাদের বাংলাদেশের বাইরে it's been already a very growing one. আমাদেরটা এখনো on the process of growth because there are still few customers যারা টাচ এন্ড ফিলটা পছন্দ করে, যে আচ্ছা ঠিক আছে দোকানে হাতে নিয়ে দেখবো। বাট that thing is literally changing because আমার পেরেন্টস এখনো ফলো করে আচ্ছা দোকানে যেয়ে দেখবো, বাট হিয়ার আই অ্যাম, আমি একবার একটা টেস্টিং প্রোডাক্ট ইউজ করব, ইফ দে হ্যাভ আ গুড কোয়ালিটি এরপর আমি 10টা ওখান থেকে অর্ডার করব। So that's how e-commerce is booming, and I believe if someone is thinking of like from business sector mostly, ওরা যদি চায়, this is a good opportunity for them in e-commerce. হ্যালো। জি, ওকে। আপু, সরি আমার একটু নেটওয়ার্ক কানেকশন ঝামেলা হচ্ছিল। yeah, no problem. ওকে। খুবই চমৎকারভাবে বলেছেন যে আসলে আমাদের লাইফটা তো এখন ডিজিটাল, ম্যাক্সিমাম ট্রান্সফরমেশনটা হয়েছে। এইখানে একটা পয়েন্ট ক্লিয়ার করা যায়, আমি সাপোজ একটা হয়তো গুড কোয়ান্টিটি প্রোডাক্ট অর্ডার করলাম, এটা যে আমাকে বাইরে গিয়ে এই যে যাওয়া, আবার কেনাকাটা করা, বাসায় আসা, এই যে সময়টুকু, হ্যাঁ, যাওয়া আসার সময়টুকু, এই যে টাইমটা আমি হয়তো যদি অনলাইনে অর্ডার দিয়ে বাসায় বসে ওই টাইমটা আমি হয়তো বা অন্য কোনো এফেক্টিভ কাজে আমি বা ফ্রুটফুল কোনো একটা কাজে ইনভেস্ট করতে পারলাম, হয়তো এটা আমার ডেলিভারি চার্জ 50 টাকা আছে কথার কথা, বাট এই 50 টাকার বিনিময়ে কিন্তু আমি টাইমটা অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করতে পারতেছি, আমি আমার কাজে ইউটিলাইজ করছি। সো কেউ যদি মানে আসলে এটার অনেক পজিটিভ সাইড আছে, যেটা আসলে আমরা সবাই এখন সেটা এনজয় করছি। সো এটা আসলে বুমিং আমাদের দেশে, এবং আসলে আরো সামনের দিকে যাবে। আপু, আপনার রোল মডেল কেউ আছেন? I believe role model starts from home. So আমার role model আমার dad আর আমার mom. Let me start with my mom. Why? Because এই যে e-commerce যে কাজগুলো করে, যে you're working and behind you everything is already done, এইটারই একটা ফ্রি ভার্সন ইজ মাই পেরেন্টস। বিকজ আমি সকাল 10টা থেকে 6টা বাসায় নাই, বাট আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে যত বাসায় কাজ অ্যান্ড অল, it's magically done, and this magic comes from my mom specifically because she is, that's why my role model. আমি বাসায় থাকি না, বাট আমার I have my pets. I have turtles, I have fishes. They are fed well because if it was dependent on me, they would have been died. So এই কাজগুলা, this cannot happen magically. So this happens through my mom without even any payment. And এটার যেমন আমার job starts from 10 to 6, তার 24/7. So that's one thing why she is my role model. And another thing is, she is a solution to every problem. She is a solution to every problem. কোনো প্লাম্বিং এর কোনো ইস্যু, she got someone's number. কোনো লাইটে ঝামেলা, she got numbers. মাথা ব্যথা, she got medicines. মানে she is a doctor, plumber, everything. So when it starts from there, so yeah, I'll say my mom is my first role model, and my second role model is my dad. It's because my dad is a defense officer. So the disciplined life যেটা এখন বাংলাদেশে is nowhere seen, that is something I learned from him. Because my dad always says যে time is money. So কাউকে, time is money and commitment is commitment.
সো কেউকে তুমি ধরো 11টার দিকে টাইম দিলা, you must be over there at 10:50 to be on the safe side. And when you do that, people know about your commitment. So if someday you're like missing out, they will not be like blaming you যে ও তো daily late করে, they will be like what happened to her, ও কেন late. So these things came from my dad because he is a very disciplined person. And এই যে ফর এক্সাম্পল দিস ওয়েবিনার, মানে আই ডোন্ট থিঙ্ক এত সকালে নর্মালি মানুষ প্রেফার করে অন ফ্রাইডেজ বিকজ আমার 6 days অফিস থাকে, বাট অ্যাজ আই এম ইন আ ডিসিপ্লিনড লাইফ, সো ইটস নট আ বিগ ডিল ফর মি যে লাইক ওকে ফাইন আই ক্যান অ্যাডজাস্ট. সো অল দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি আমার পেরেন্টস এর থেকেই আসা. সো আমি যদি আমার ইন্টারনাল রোল মডেলস বলি, that they are my internal role models. And outside, I have a lot of role model because from my university, I'll say Imran sir. He is actually my reason to do marketing because he has this tag which is marketing is fun. সে আমাদের 3 সেমেস্টার হচ্ছে কোর্স, মানে সরি 3 সেমেস্টার না, 3 মাস কোর্স করাইছে. and প্রত্যেক ক্লাসে he never forget to mention this quote যে marketing is fun. He made it যে yes, marketing is fun. So he's one of my reason to take this major too. So I'll say যে he's my role model from university. And corporate role model হিসেবে যদি I think, that's obviously Brack. Yeah, of course, Fazler Abid sir. So he is actually my role model because as I have already mentioned যে আমি আগেও মানে when I was in school আমি জাগোতে ছিলাম, আমি ইউথ অফ বাংলাদেশে ছিলাম, পভার্টি ফাইটার্স ফাউন্ডেশনে ছিলাম. So I always had this tendency যে even without working like earning money, I want to give back to my community. I want to give back to my country. There are something that we can do, and Fazla Abid sir literally taught us, and he did few things which is like remarkable. I mean, there are other people too, but he is one of those people because wherever we go, like it's a conglomerate. Brack has university. Even recently, I got to know about Brack Kumon. That is one of the nicest thing I have known because oikhane they are helping the working women as long as teaching students. মানে এত সুন্দর একটা platform. মানে if anyone is interested, they must look into Brack Kumon. It was remarkable. মানে the way they have planned this whole program. So I want to do something similar. So yeah, it's very difficult to be Fazla Abid sir, but at least let's start from like, a little. So he's also another role model of mine. Great. বেসিক্যালি ফজলে হাসান আবেদ আঙ্কেল, ওনার সাথে ছোটবেলায় প্রচুরই হয়েছে বিকজ মাই ফাদার ওয়ার্ক ফর ব্র্যাক ফর মোর দেন 27 ইয়ার্স. সো ওনাদের পেয়েছেন Lucky. সাভারে তাদের আসলে একটা কোয়ার্টার ছিল এবং তাদের একটা প্রজেক্ট ছিল. সো আই গ্রু আপ দেয়ার এবং রেগুলারলি আবেদ আঙ্কেলের সাথে দেখা হতো, বাট একটু ডিস্টেন্স থেকে কথা হতো. সবাইকে চিনত বিকজ দ্যাট টাইম খুব ফিউ এমপ্লয়িজ ছিল আর কি. তো সেই সময় থেকে আসলে তার ইয়ে দেখা, তাকে চেনা, প্রায় বিভিন্ন অকেশন, লাইক যেহেতু শুরুর দিকে এমপ্লয়িজ ছিল অনেকে, সবাইকে চিনত, তাদের ফ্যামিলিদেরকে চিনত. সো সেখান থেকে বিভিন্ন অকেশনে দেখা, আস্তে আস্তে ওনার ট্রানজিশনটা, সো ইটস মানে আসলেই থাকে না যে আসলে একটা লিজেন্ড কিভাবে শুরু থেকে ইয়ে করছে, মানে মোটামুটি একটা জায়গায় শুরু হয়েছিল, বাট এইটা আসলে খুবই ডিফারেন্ট একটা জিনিস, মানে কি ধরনের পার্সন. বাট আপনি যেটা বলছেন, সে আসলে একজন মানুষ. এর পাশাপাশি আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে এসে গেছি. আপনার কাছে একটা জিনিস জানা যে আসলে এখন যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে তাদের কোন কোন স্কিলস গুলো ডেভেলপ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন, যেটা তাদেরকে আসলে পরবর্তীতে প্রফেশনাল ক্যারিয়ার স্টার্ট করতে হেল্প করবে? Okay, so regarding skills, communication skills is a must. এটা ছাড়া কোনোভাবেই না, মানে কোনোভাবেই কিছু পসিবল হয় না. You need to sell yourself. No matter whoever you are, you can be someone from business background, someone from engineering background, but you need to sell yourself
to other people, because if they don't know you properly, then it's not possible. So communication skill is very important, and it is just that's a purely basic thing. So communication skillটা is very important. And এটার পাশাপাশি obviously I will say Microsoft অফিস, এই যেগুলা হচ্ছে, কারণ these are basics, এটা না থাকলেই না, because if you're not good at typing, that's difficult. And then obviously when you're presenting, if your presentation is not that attractive, people won't be that much interested. So you need to be very much presentable. So ওই communication skills বা selling yourself এর backup হচ্ছে all these. And apart from that, I can say, what sort of skills? I can say biking can be another skill, because that will help you through the back and forth going home and everything. And obviously mobility factor is a big issue currently, because majority job you need to be very much mobile. So ওইখানেও হচ্ছে the communication skills matters, because when we are talking to a corporate people, আমাদের tone থাকে একটা different, আমাদের word setup থাকে একটা different. But when you are talking to someone from a local side, you cannot use that accent যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ইংলিশ ছাড়া বলবোই না. You need to go close to them. So if they think যে আচ্ছা ঠিক আছে না, you're not one of them, they won't be convinced. So mixing up with the locals, I think that can be another skills. And I believe these are basically things that they need to focus. গ্রেট। এটাই আসলে যে জিনিসগুলো বললেন যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আলটিমেটলি কিছু কমন সেন্স গ্রো করা এবং হচ্ছে রাইট টাইমে রাইট জায়গায় ইউজ করা। বিকজ আমাদের হয়তো অনেকের অনেক স্কিলস আছে, বাট আমরা আসলে জানি না, আমরা অ্যাওয়ার না ওই স্কিলস সম্পর্কে। সো দেখা যাবে যে আর কেউ যে কমন সেন্সটা যদি অ্যাক্টিভ থাকে, দেন হচ্ছে অনেক স্কিলসগুলো সে সময়ে সময়ে ইউজ করতে পারে। It's not more like common sense. I'll call it empathy, like putting yourself in their own shoe. Exactly. So Nabilah, thank you so much. আপনার এত সুন্দর ইনসাইটফুল কিছু লেসনস এবং এক্সপিরিয়েন্স এবং কিছু অ্যাডভাইস শেয়ার করার জন্য। আশা করি আসলে হয় কি যে এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস সেশনগুলো যত বেশি করা হবে, দেখা যাবে যে অনেকে যারা ই-কমার্স আসতে চায় তারা এই জিনিসগুলো শুনবে বেশি, যে আপনার ঠিক আছে আপু ই-কমার্স সেক্টর আছে, বাট আদার্স যারা আছে তারাও শুনবে। সো সবার ক্ষেত্রে আসলে একটাই অ্যাডভাইস আমাদের এন্ড থেকে থাকে যে আমাদের স্পিকার বা যেই পার্সন সেশন তারা শুনে বা যার কথাগুলো শুনে, অভিজ্ঞতাগুলো শুনে, সেখান থেকে আসলে তারা যেটা শেয়ার করে ওইটার থেকে যদি তারা একটু একটু করে প্র্যাকটিস করে বা স্টার্ট করে কাজ করা স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায়, তাহলে কিন্তু আসলে দেখা যাবে তাদের এই যে ছোট ছোট করে শুরু করা থেকে স্টার্ট যদি হয়, একটা সময় গিয়ে এটা অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট হয়ে দেখা দেবে তাদের লাইফে। সো এই সুন্দর অল্প সময় আপনি যে চমৎকার ভাবে প্রেজেন্ট করলেন যে আপনার টোটাল ক্যাম্পাস টু প্রফেশনালের এই জার্নিটা, সো আশা করি ইটস রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল, ইনসাইটফুল, যে ছাত্রছাত্রী তাদের জন্য অবশ্যই এটা একটা হেল্পফুল এবং অ্যাওয়ারনেস হিসেবে কাজ করবে তাদের জন্য। Thank you so much, Bhaiya and School of Entrepreneurship Development আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য। And obviously if people needs to know more, I'm always here. আমার তো ফেসবুকের obviously links দেয়া থাকবে, so if anyone wants to know more about it, they can just give me a buzz and I'm always there to help. ডেফিনেটলি। আপু ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। Same here. Bye, Bhaiya.